Oh, what's going on, everyone? ¿Qué tal todo el mundo? I'm gonna try to be as quick as possible. Voy a ser lo más rápido que puedo. And I will start like this. Voy a empezar en esta manera. AI is not intelligent. Inteligencia artificial, no inteligencia. More computers doesn't make us better. Más computadoras no nos hace mejor. You can add, puede añadir, but it's not needed. Pero no es necesario. Money isn't needed. Dinero no es necesario. Eating animals is unintelligent. Comiendo animales es una falta de inteligencia because they are part of an ecosystem, porque son parte de un sistema ecológico. A natural system, un sistema natural. That for scientists, para científicos, seems complex, se ve complicado. And they think they can understand it y creen que lo pueden entender, or anyone, o cualquier persona, thinks they can understand it, cree que lo puede entender with science, con ciencia. Alone, solo. What else? What other stupid areas? ¿Qué otra áreas estúpido am I seeing people's attention go to? Estoy viendo el enfoque de la gente yendo. Or what other concepts of stupidity? ¿Qué otros conceptos de estupideces? Stupidities. Oh, yeah. Oh, sí. Natural law, leyes natural, is not artificial law. No es ley artificial. Oh, what's another obvious, stupidity and other complex issue that some people just ignore? ¿Qué otro área de estupidez y complejidad que la gente ignora? Words, palabras, their meanings, sus definiciones, how they're changed, cómo están intercambiados, manipulado, to fit certain people's agendas, para servir las agendas de varias gente, organizaciones. Por ejemplo, legal, doesn't mean lawful, no significa ley. Or legal, isn't law, no es ley. But then you have people who will say, pero también tú tienes gente que dirán, well, law is not law. Bueno, ley no es ley. I find, yo me doy cuenta, that you know what? ¿Sabe qué? What I recommend, lo que yo recomiendo to all spiritually, highly spiritual individuals, algo que yo recomiendo a muchos individuales muy alto en su espiritualidad, high in their spiritual growth, alto en su crecimiento espiritual, their intellectual growth, and their overall growth, en su crecimiento completo. As much as we want to help the world, aunque queremos ayudar al mundo, for example, making these videos, por ejemplo, haciendo estos videos, our efforts, nuestro esfuerzo is to help, es ayudar, educate, educar, maybe entertain, maybe entretener, but more importantly, to grow, pero más importante, a crecer, so that we may better understand, para que podamos mejor entender the realities we have been forced into, las realidades que nos enforzaron adentro, how we can evolve, cómo podemos evolucionar ourselves, nosotros mismos, what we have created, in this case, economically speaking, lo que hemos creado, en este caso, económicamente, what we can do, que lo que podemos hacer, and how we can, instead of making things so complex and breaking things down to more complex things, en vez de hacer cosas tan complicado y romper las cosas para hacerlo más complicado, what we should do, que es lo que debemos saber, what we need to know, que debemos saber, qué debemos hacer, qué debemos saber, what we need to do, what we need to know, or what we need to know, what we need to do. And what we need to understand, qué es lo que tenemos que entender when it comes to this life, cuando se trata de esta vida. This life, esta vida, your life, tu vida, life, la vida, is simple. Es simple. Okay? I'm going to repeat that. Voy a repetirlo. Life is simple. La vida es simple. You want to
eat good, right? Tú quieres comer bien, ¿verdad? Guess what? ¿Sabe qué? Plant gardens. Plantea jardines. Do not eat the animals. No comer los animales because they are part of the natural sustainability of nature. Ellos son parte de la sostenibilidad natural de la naturaleza. You eating them, usted comiéndole, is not smart, no inteligente. It really isn't. En verdad no es. Especially when you consider like certain details, especialmente cuando considera algunos detalles. I'll give you several. Te doy un ejemplo. Then we'll go back to other stupid things. Después nos volvemos a otras cosas estúpidos and what you should be focusing on, y lo que debes enfocarte. But details of why, two or three small details, 2 o 3 detalles de que por qué comiendo animales es estúpidos, why eating animals is stupid. First of all, primero antes que nada, they have family and friends. Ellos tienen familia y amistades. That's stupid to kill and eat them. Es estúpido a comer y a matar y comerlo. When people eat cow or beef, cuando la gente come la vaca, por ejemplo, they say, oh, it gives us protein. No, that's proteína. Well, guess what? ¿Tú sabes qué? You know where that cow gets its protein from? ¿Tú sabes dónde esa vaca coge su proteína? From the grass de la hierba. I know, right? Yo sé, ¿verdad? Weird, raro. Yeah, it has all that protein, pero tiene toda esa proteína. So maybe there's something about protein some of the people just don't understand. Or maybe algunas cosas que alguna gente no entiende. Okay? They only understand what they've been told, solo entienden lo que te han dicho. Okay? But anyone who's actually real, cualquier persona que es real, and connected y conectado with nature, con la naturaleza, with the spirit, con el espíritu, nature's plant medicines, las medicinas plantales, the foods, plant food, la comida es plantar. Anyone who has that, cualquier persona que tiene eso, knows. Truth, sabe la verdad. A third example, un tercer ejemplo why eating animals is stupid, porque comiendo los animales es estupidez. Actually, I can't think of a third example at the moment. Bueno, no puedo pensar otro ejemplo en un momento. So, entonces, going back to the stupid things that we do and what you should be focusing on. Ahora, de nuevo, volviendo a las cosas estúpidas que la gente hace y lo que deben enfocarte. Okay? So many people are more focused on entertainment. Hay tanta gente más enfocada en entretenimiento rather than learning about the systems they've been forced into and the lies they've been fed. En vez de aprender de los sistemas que han estado enforzados y las mentiras que le han dicho. Such as eating animals, como comiendo animales. That's a lie. Es una mentira. You shouldn't do that. No debes hacer eso. Oh, third example. Tercer ejemplo that I wanted to make, que yo quería hacer. It's very well known. Se sabe muy bien from generation to generation, de generación a generación, certain people, una gente específica, that we all come, in fact, everyone knows, todo el mundo sabe, but some, it's more asleep, algunos están más dormidos, but we all come, todos venimos from a place, un lugar where no animal needed to kill another animal to eat, or no being needed to kill another animal to eat, o ningún ser, ningún animal tenía que matar a otro animal para comer. Again, lógicamente, it does not make sense, no tiene sentido. Right? You could take the example of the cow, tú puedes coger el ejemplo de la vaca as your example of intelligence, como tu ejemplo de inteligencia. If that cow gets, or even a zebra, let's use that because people like to seem like lions, porque a alguna gente como le gusta decirse como leones, vamos a usar el ejemplo de la cebra. Or un gazelle, or a gazelle. Those creatures, esas criaturas, eat from the ground, comen de la tierra, naturaleza, del suelo. Maybe some trees, algunos plantas, maybe algunos árboles. So if they eat from there and have a lot of protein, si ellos comen de ahí y tienen mucha proteína, what's a lion? ¿Qué hace un león? Or you, o usted, or anyone, o cualquier otro humano, pensando that somehow
eating the watered down version of what that animal already ate by eating its flesh will give you everything that that animal gains from what it ate. ¿Qué es lo que hace una persona pensar que comiendo un animal que ya ha básicamente consumido su comida de la tierra y ha recibido su fortaleza de la tierra? ¿Qué es lo que hace una persona pensar de comer ese animal después que esa fortaleza ya ha sido, ¿cómo se dice?, deconstruido a dar nutrimiento? ¿Qué es lo que la persona ve lo que digo? Eso no tiene sentido. This is what I'm saying. It makes no sense. Okay? It just doesn't. Okay? So people are either stupid. I've come to a point where I realize some people are either stupid at the moment. Alguna gente, ya yo he llegado al punto que me he dado cuenta que alguna gente en el momento son estúpidos or they're smart o son inteligentes. So if they're being stupid, si están haciéndose estúpidos and they're in that bubble of stupidity, están en ese globo de estupidez, I leave. Yo me voy. I leave the seed, dejo la semilla. If it grows, it grows. Si crece, crece. If not, and they need somebody else, si no necesitan otra persona, then they'll learn from somebody else. Ellos aprenderán de otra persona. Now, along with all the other stupidity, ahora, en parte de todos los otros estupideces, people keep talking about AI. La gente sigue hablando de la inteligencia artificial. Okay? AI is not intelligent. La inteligencia artificial no es inteligente. Okay? It's also not intelligent to think it is. También no inteligente a pensar que es. Okay? Because in the grand picture of life, en el esquema grande de la vida, nothing started with a computer. Nada empezó con una computadora. Okay? And no, we're not going to manipulate the word computer. Y no vamos a manipular la palabra computadora to make it seem like, oh, your brain's a computer, tu mente es computadora. We're not going to merge that term of something artificially constructed. No vamos a mezclar ese término de algo construido artificial with something that is divinely natural, con algo que es naturalmente divino. How do you know this? ¿Cómo tú te das cuenta de esto? You can know this, I would say, in this order. Tú lo sabrás en este orden. First, primero, the most important, lo más importante, meditando and entering that point y entrando a ese punto, ese centro, that center, where nothing exists, donde nada existe. Entering that point where nothing exists, entrando a ese punto donde nada existe, yet everything does. Pero a la misma vez todo sí existe. If you haven't gone in there, si no ha entrado ahí, you don't know what I'm talking about, no sabes lo que estoy hablando, you cannot speak ill of it. Tú no puedes hablar mal de eso. Because you don't have the knowledge. Porque tú no tienes la sabiduría or the experience o la experiencia. I can already hear some people, with all the stupid things of the world, con todas las cosas estúpidas del mundo, how some people don't use their brains is incredible. Como la gente usa o no usa su mente, increíble. Okay, I can already hear, yo puedo escuchar people saying, la gente diciendo, bueno, that's anecdotal evidence. Eso es evidencia anecdotal. That's your experience. Eso es tu experiencia personal. What the fuck you think are the experiments that scientists do? ¿Qué tú crees son los experimentos que los científicos hacen? They are personal experiences. Son experiencias personales with a method, con un método. Everything has a method. Todo tiene su método. Okay, to try apply what you understand as a method, aplicar lo que tú entiendes como un método, and say that's a method for understanding certain divine concepts, y es diciendo que es el método para conceptos divinos. In other words, trying to say that the scientific could help you understand the divine. Tratando de decir que la cosa científica te puede ayudar a entender la cosa divina. It's kind of stupid. Es un poco estúpido. All right. Science, at least the way it's done mainstream, porque la ciencia en la forma que está hecho en público, la mayoría is not really divine science, no es ciencia divina, okay? And remember the term science, y acuerda el término ciencia, okay? It doesn't apply to the STEM world, no aplica al mundo STEM, Science is spirituality, spirituality is science.
It's an experience, es una experiencia, a growth, un crecimiento, of wisdom, de conocimiento, at certain levels, en diferentes niveles. So, entonces, stop worrying about AI. Para de preocuparte de la inteligencia artificial. Stop eating animals. Para de comer animales. Plant gardens. Plantea jardines. Know what's the difference. Sepa lo de la diferencia between natural life and the natural laws, entre la vida natural y las leyes naturales, versus the constructed laws inside constructed systems, versus los leyes construidos dentro los sistemas construidos, inside constructed economies, dentro economías construido by communities, de comunidades, organizaciones, or people, o gente. Oh, one more thing. Una cosa más. Stop thinking money is a necessity. Para de pensar el dinero necesidad. Share the video. Comparte el video. Because some people need a slap in the fucking dome. Porque alguna gente necesita un papela, ¿cómo se dice? Un bofetón a su mente. They need a slap in their minds. Necesitan un bofetón en su mente. Their hearts, sus corazones. Anyways, that's all I got. Eso es lo que tengo. Peace.